Zaidi ya watu 600 waaga dunia mwaka huu kwenye ajali mbaya barabarani. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Pia vile taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes na unaweza kuandamana nasi kwa sasa hadi tamati. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Felista Adundo. Muungano wa upinzani Azimio mwataka Wakenya kujitayarisha kwa hali ngumu ya maisha katika mwaka wa pili wa uongozi wa Rais William RUTO. Muungano huo umetia doa makadirio ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025 na kuonya serikali imependekeza kuongeza ushuru maradufu, hali ambayo itaongeza mzigo kwa Wakenya. Tende Anyula na maelezo zaidi. Huku Wizara ya Fedha ikiwa mbioni kuandaa bajeti ya mwaka 2024-2025, muungano wa Azimio umetoa ilani kwa Wakenya kujiandaa kwa hali ngumu ya maisha, ukionya serikali imepanga kuongeza ushuru hata zaidi. We must forewarn Kenyans that as we predicted, the budget policy statement is confirming the tax burden which it set out to increase drastically. The economic proposals, policies and strategies remain flawed and unachievable. If the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. Azimio wameonya Wakenya wasitarajie kupungua kwa gharama ya maisha, wakikariri serikali haina mpango wa kuangazia shida zao. It is clear that we are in a second phase of a reckless race to the bottom. When 1.5 years later, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. The cost of life remains high as the cost of every basic item continues to go up. We are staring at a second disastrous and painful year under Kenya Kwanza. Mbali na ugumu wa maisha nchini, Azimio wanahoji ushuru wa juu unafukuza wawekezaji nchini. Potential foreign investors are already fleeing Kenya because of the punitive taxes by the KK regime. Isitoshe, upinzani umemulika serikali kwa kukopa kiholela na kuhatarisha mustakabali wa nchi. Without blinking an eye, the regime went against its promise to reduce borrowing and did the complete opposite. Today, KK regime has borrowed close to 2 trillion shillings in just 1.5 years. Sasa muungano huo umeapa kupinga vikali hatua ya serikali ya kuongeza ushuru. We commit to reject any further punitive taxation imposed on Kenyans by this regime in the name of economic transformation. Vilevile Azimio wamelaani hatua ya wabunge kupitisha mswada wa nyumba za bei nafuu, wakishikilia makato ya nyumba za bei nafuu ni kinyume cha sheria. The Affordable Housing Levy Bill 2023 was introduced to the House after the courts twice declared the housing levy, which is meant to finance the affordable housing program, unfair, discriminatory, and unconstitutional. As such, as we speak, it remains unconstitutional. Wametoa ombi kwa bunge la Seneti kutopitisha mswada huo. As the Affordable Housing Levy Bill 2023 moves to the Senate, we once again ask the senators from across the political divide to be patriotic and reject this bill in total. It is a bad bill for the people of Kenya. Tende Anyula, Lookuptv. Naam, shukrani Tende kwa taarifa hiyo. Mamia ya watu walimiminika katika makafani ya hospitali ya Daylight County ya Eldoret mapema hii leo kumwomboleza mwanariadha mashuhuri Kiptum. Kiptum aliaga dunia kwenye ajali mbaya ya barabarani. Faith Charles na maelezo zaidi. Hii ndiyo safari ya mwisho ya mwanariadha Kiptum. Wake ukitoka kwenye makafani hadi nyumbani. Wanasema kuwa damu ni nzito kuliko maji.
maji na machozi yao kwikwi yakieleza hisia zao za kumpoteza Kiptum. Mwili wa marehemu ambao ulikuwa umehifadhiwa katika makafani ya Delights umesafirishwa hadi bustani ya Eaton, kaunti ya Marakwet kwa maandalizi ya mazishi yake itakayokuwa Jumamosi hii. Wakenya wengi wamemsherehekea marehemu huyu ambaye alikuwa mwanariadha mwenye umri mdogo na mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu upande wa wanaume, wakidokeza kuwa juhudi zake zitasalia kwenye kumbukumbu zao. As we mourn Kelvin Kiptum, we want to celebrate him for being the youngest world record marathoner at the age of 23 or 24. Pole kwa familia, jamaa na marafiki wa Kelvin Kiptum, a young recently ratified world champion. Tunasema pole sana. We send our heartfelt, sincerest condolences to the family, friends and relatives. Ili tuweze kupeana pole zetu na tuweze kukumbuka mwenda zake ambaye alikuwa record holder marathon ambaye anakuwa anaitwa Kelvin Kiptum. Ukiona umati wa watu ambao wamefika siku ya leo hapa na ni saa 2 usiku, ujue kwamba Kelvin Kiptum alipendwa sana na wakazi wa Uasin Gishu. Kwa niaba ya kaunti ya Uasin Gishu tunasema poleni sana kwa familia, poleni Uasin Gishu. Tuko pamoja kwa hii majonzi na tunasema kwamba pia tutajiunga pia kwa upande wa mazishi hadi tuweze kumlaza mwenda zake siku ya Ijumaa. Kwa niaba ya kaunti ya Uasin Gishu ambaye ni gavana wetu Jonathan B, tunasema kwamba tuko pamoja na wakimbiaji wote na tunawaambia kwamba waendelee kutupatia sifa ambayo huwa analeta kila wakati. Charles, Lookuptv. Naam, shukran Faith Charles kwa taarifa hiyo. Mungu ailaze roho ya Kiptum mahali pema kwenye wema. Hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Kabuiti, kaunti ya Meru baada ya kundi la magenge kumchoma mfanyabiashara wa miraa Moses Lichoro nyumbani mwake. Haya yalijiri dakika chache baada ya kumpora na kuchoma biashara zake mbili. Genge hilo lilienda kukata ekari zake 16 za miraa kabla ya kumuua mlinzi wake na kumwacha akihesabu ama akikadiria hasara. Visa vya mauaji. Visa hivi vinazidi kuongezeka nchini licha watu wengi kuripoti kuwa wamewapoteza wapendwa wao. Swali likibaki kwa ofisi husika, je, wamefanya nini ili kuhakikisha kuwa visa hivi vinapungua? Wakazi wa kijiji cha Kabuiti, kaunti ya Meru, wanazidi kuulizwa swali hili baada ya mfanyabiashara wa miraa almaarufu Moses Lichoro kuchomwa na mlinzi wake kuuawa kwa kukatwa shingo na kundi la magenge baada ya kundi hilo kumpora na kuchoma biashara zake mbili. Akizungumza na wanahabari, Moses alielezea kuwa tukio hilo limemwacha akihesabu hasara zaidi ya milioni 50. Na walipofoma hiyo grupu walianzia kupiga watu. Tumeripoti hapa Maua na hapo Egembe Central, Kangeta na robberies mingi zile watu wetu walifanywa na sikuwa zinashughulikiwa mpaka sasa. Lakini juzi wakakuja kwangu kaniambia mimi niende kwa media nitukane Gavana Kawira Mwangaza, nikawaambia hapana. Lakini ikawa jana nikaona grupu ilikuwa inakuja kwangu. Wawili walikuwa na njami na buduki. Na wakakuja kwa boma yangu, wakaiharibu, wakachoma na wakaenda kwa duka zangu sote wakabomoa. Moses aidha aliongezea kuwa mali yake imeharibiwa na kundi ambalo linataka haki itendeke kwa sniper, huku akiwalaumu viongozi wa eneo hilo kutowajibika katika kazi yao ya kuwalinda wakazi wa eneo hilo. Walikuwa wanaletwa na marori. Unajua hao watu walikuwa wanaletwa na marori usiku ndio waliweza kuletwa ili waweze kuharibu mali yangu. Kwa hivyo walikuwa wanaletwa na marori kutoka area mbalimbali wakiletwa hapo Kabuitu. Nimeripoti lakini hakuna msaada tumepata ama usaidizi tumepata hapo. Mkazi mmoja aidha alitoa wito kwa waziri wa usalama Kithure Kindiki kuingilia kati na kuhakikisha kwa haki imetendeka, kwa kuwa visa hivyo vimeripotiwa kwa muda mrefu lakini hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Hii kitendo ambayo imetendeka, tunataka sheria ichukuliwe haraka. Watu ambao walionekana wakifanya incitement wanafaa kuwa watu wa kwanza kuwekwa ndani, waandikishe statement na investigations zifanywe za kutosha, kwa sababu wanataka kudivert attention wakisema ni mob justice. Hakuna story na mob justice iko hapa. Hii ni kitendo ambacho kilikuwa kimepangwa vizuri sana na wanasiasa. Ebi Kadinyi, runinga ya Lookup. Naam, shukran Ebi kwa taarifa hiyo. Kulingana na takwimu za hivi punde kutoka Takita mamlaka ya usalama barabarani NTSA, watu 649 wamefariki kutokana na ajali za barabarani kwa muda wa miezi miwili.
Haya ilibuka wakati St. John's Ambulance ilifungua kituo cha ushauri eneo la Karai, Naivasha, ambayo inalenga kuhudumia wahasiriwa wa ajali hizo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali za barabarani imefikia 649 chini ya miezi miwili. Hii ni kulingana na takwimu za mamlaka ya usalama barabarani NTSA. Kulingana na mkurugenzi wa usalama barabarani Dr. Andrew Kiblagat, kwa muda wa miaka 4 ukanda wa kaskazini umekuwa ukiongoza katika ajali za barabarani. Akiongeza kuwa kama njia moja ya kupunguza ajali katika eneo hilo kwa 50%, mamlaka imeweka kamera za kasi barabarani. With these cameras on the road, people are behaving differently. Drivers are behaving differently, and this gives us, ideas of what we need going forward. Because to reduce accidents by 50%, we would need to have such strategies that are effective and showing, impact. Akizungumza wakati wa ufumbuzi wa kituo cha ushauri na saa Naivasha, Andrew alisema kuwa mwezi ujao mamlaka itaunda sera za kuimarisha usalama barabarani ili kupunguza ajali zinazotokea barabarani, huku akipongeza St. John Ambulance kwa hatua hiyo. We have a national road safety action plan. It's actually not NTSA road safety action plan, but it's a national road safety action plan which was developed collaboratively. And the reason why it took that approach is that we realize and everybody agrees that road safety is everybody's responsibility. Mkurugenzi mtendaji wa St. John's Ambulance Dr. James Wanganji amedokeza kuwa shirika hilo lina vituo vya uokoaji 19 nchini ambazo zinalenga kuhudumia manusuru wa ajali. Akiongeza kuwa barabara ya Nairobi na Nakuru zinaongoza kwa ajali za barabarani, huku akiomba washikadau mbalimbali kuingilia kati. Currently we have about 19 highway posts. We are calling them community first aid highway posts across the northern corridor, all the way from Mombasa to Malaba. Shamila Baraza, Lookuptv. Baada ya kujadiliwa kwa kina kwa ripoti ya uwiano kwenye mabunge yote mawili, mapendekezo kadhaa kwenye ripoti hiyo sasa yatajadiliwa upya kwenye bunge la kitaifa. Kulingana na spika wa bunge hilo Moses Wetangula, marekebisho ya baadhi ya vipengee kwenye katiba kama ilivyopendekezwa na kamati hiyo ya uwiano yatajadiliwa na kuzingatiwa kwa upana na bunge hilo. Baadhi ya masuala yanayotarajiwa kujadiliwa ni pamoja na swala la uwakilishi wa thuluthi mbili ya kijinsia. Like I did say, you're going to tease out legislative proposals out of NADCO, including some possible constitutional amendments, bringing fresh bills, policy changes where necessary, so that we can actualize what is in NADCO. So the lady MPs who, and I see many of you here who are with us in the meeting, don't panic. We will be able to see what we can do. And I did caution you that gender issue has collapsed in this house 15 times in the last 10 years. So you better also change your strategy and choose your friends carefully and your supporters carefully, so that you can be able this time to have the matter carried to fruition. As it is now, I cannot append the gender role issue on NADCO because the motion has been debated, is concluded, replied to. We are only now putting the question. That we were not able to conclusively give a way forward in NADCO on the 2/3 gender rule. And principally because there was also broadly no agreement between the various stakeholders on that issue of the 2/3 gender rule. And that is why it became impossible for us to even build consensus within NADCO, because there were too many proposals with too many routes. And we therefore agreed that we leave that matter by consensus to the multi-sectoral forum.
Na mtazamaji, dakika 16 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na StarTimes, na pia vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana wapi? @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, unatutazama kutoka wapi mtazamaji wetu, kwa tunaisoma rafa yako kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Kwa sasa mimi na mwenzangu Philista Dundo tutakuwa tunameza mate kidogo. Katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata akalipa barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitamtaka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Na karibu tena mtazamaji. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya walinzi wa kibinafsi nchini Fazul Mohamed ametoa agizo la makataa ya mwezi mmoja kwa taasisi zote za elimu ya juu kuhakikisha kuwa walinzi wake wanafuata sheria. Kwenye kikao na wadau kutoka vitengo vya usalama kwenye taasisi mbalimbali hii leo, Fazul amesema kuwa taasisi zote zitapigwa msasa. Mevin Getembe na taarifa zaidi. Kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa usalama kwenye taasisi za elimu ya juu, ripoti zikiashiria ongezeko la vifo vya wanafunzi wa taasisi mbalimbali humu nchini, serikali kwa sasa imelivalia njuga swala hilo, ikiahidi kufanya lolote lile kuhakikishia wanafunzi usalama wao. And their security is of utmost importance in this nation. You are all aware that in the recent times there have been reported cases of deaths and injuries in our universities and colleges. All the cases that have happened in the near past, all the way from Kasarani to South Sea to Rongai, all those were who? University students. Wizara ya usalama imetoa agizo la makataa ya mwezi mmoja kwa taasisi zote za elimu ya juu kuhakikisha kuwa walinzi wake wanafuata sheria kwa mujibu wa katiba. Annually, every private security personnel, including the ones who are employed by the university, will have to undergo a curriculum specifically designed by the national security infrastructure of this republic, on an annual basis. Hali kadhalika, kila taasisi itapigwa msasa, serikali ikilenga kuhakikisha walinzi wake wanahudumu katika taasisi hizo wamehitimu kiwango cha masomo na ujuzi hitajika katika azma ya kudumisha usalama wa vyuo na wanafunzi kwenye taasisi hizo. Every one of you have a duty of care, and we shall be visiting your institutions one by one to make sure that you have appropriate and robust security apparatus and measures and policy that will enhance the safety and security of our children. Na kwenye juhudi za kukomesha utovu wa usalama unaoshuhudiwa kwenye taasisi hizo, serikali imeweka mikakati maalum ya kuimarisha usalama kwenye taasisi hizo, mafunzo na leseni kwa walinzi zikiwa miongoni mwa mikakati iliyowekwa. Or you have contracted a company to provide security in your institutions who are not licensed and registered by
the authority. And it's an offense. You will read when you're given the law under section 69, the fine is 2 million shillings or imprisonment. Or, because we are doing it for the first time, we shall pursue for both. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran Getembe kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa uchunguzi wa jinai amewasilisha ombi lake mahakamani kumtaka mtuhumiwa wa udanganyifu mchungaji David Kariuki Ngari maarufu kama Gakuyo kuzuiliwa kwa muda wa siku 4. Gakuyo anatuhumiwa kwa wizi wa zaidi ya shilingi milioni 1 kutoka kwa wanachama wa shirika la Ekeza. Katibu wa Wizara ya Fedha Chris Kiptum Alhamisi alifika mbele ya kamati ya bunge ya makadirio ya bajeti ili kuwasilisha mapendekezo kuhusu mipangilio ya sera ya bajeti inayopendekezwa ya mwaka 2024 mwaka 2025 ili kuangazia masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na malipo ya zaidi ya Eurobond, msimamo na hususi kuhusu kiwango cha ubadilishaji wa dola alipofika kuwakilisha waziri wa fedha Njuguna Ndung'u. Na tukizidi kusonga mbele, serikali hii leo katika ikulu ya Nairobi ilizindua chuo cha ubunifu na teknolojia cha Lipton Tea kitakachotoa mafunzo ya hali ya juu kuhusu ukuzaji wa chai na njia mwafaka za wakulima wa chai. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais RUTO alisema kuwa lengo kuu la serikali ni kurejesha nafasi yetu kama wazalishaji wakuu wa chai duniani. Agricultural sector is not only a fundamental component of our national economic activity, but it is also one in which our country is most competitive globally and has the highest employment multiplier effect. Agriculture also accounts for the incomes of 2/3 of Kenyans, while agro-industry contributes 40% of manufacturing jobs and 48% of our GDP. Under the bottom-up economic transformation agenda, the government has committed to implement a value chain framework to invest optimally and achieve the greatest positive impact on agricultural productivity. Partner comes also with responsibilities. And those responsibilities are that you look at how can we improve trade and investment, how can we help and work together in increasing the economy, increasing productivity, increasing jobs and skills in a country like Kenya. Lipton Innovation and Technology Academy will be able to train our farmers on improved farming techniques, and this will of course improve the quality and the yield of our tea. And above all, it will continue making Kenya as the global leader of a country that produces top quality tea. Na wakati wa kudunda viwanjani, makala ya 55 ya gofu ya Magical Kenya Open yameanza hii leo katika uga wa gofu wa Muthaiga. Jumla ya wanagofu 144 wanashiriki mashindano hayo. Wanagofu wa Kenya na wazoefu kama vile Dismas Indiza wana matumaini ya kutia fora kwenye makala ya mwaka huu ya 11. Yeah, solid round. Thought it was pretty windy this morning, a lot of crosswind, especially on my first 9. But in terms of that, I think I played much better on the front 9, which is my back 9. Control the ball more, hit a lot of fairways, gave myself chances for birdies, I think from 5 to 9. Only made 1. But in terms of that, yeah, good start. Yeah, it was good fun. Good laugh with Max and Freddie. Had a good time. Yeah, just looking forward to tomorrow now. Go home, get some rest, get prepared for tomorrow. Yeah, just a big thank you to everybody who came out today. Much appreciated. Yeah, looking forward to playing tomorrow in front.
Klabu ya KCBFC watamenyana na Mofa FC ya wakfu wa mchezaji Michael Olunga siku ya Jumapili ugani Raila Odinga katika kaunti ya Homa Bay kwenye mechi ya raundi ya 32 ya kombe la FKF ambalo linadhaminiwa na kampuni ya kamari ya MOJA Bet. Kama captain naweza sema ni feeling poa, and I believe my boys wangu wako ready ku make KCB as a team to achieve whatever tumeplan this season. Kuongezeka kwa wachezaji wageni wameleta pia motisha kwa team. Nadhani hizo nafasi zote tumekuwa covered vizuri katika defense, midfield na attacking. So nadhani kuna competition nzuri, kila mchezaji ku ready kuanza kwa mchezo. Na mtazamaji, tumefika tamati hapa kwenye rafa zenu. James Kinyo akisema natazama kutoka Nairobi, Kenya. Rest in peace Kevin Kiptum. Na vile vile Cosmas Elima akisema natazama nikiwa Kakuma sub county. Na mshukran sana kwa kututazama na kwa wote ambao waliweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo. Shukran sana. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezi wangu